Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Gopi Jana Balaba Jaya Girivardhari Jaya Girivardhari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jashoda Nandana Braja Jana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Bihari Jayam Vishnupada Paramhansa Parivrajakacharyya Tatarasata Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Arigaura Bhaktivedanta Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopakabina Shamakunda Radha Kanigiri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Mayapur Dhama Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Devi Ki Samaveta Bhaktivedanta Ki Jainatai Gaur Premanandi. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Okay, so we'll be reading from the Nectar of Instruction by Srila Rupa Goswami. Сегодня мы будем читать «Нектар наставления» Шрилы Рупы Госвами. Okay, so from the preface, the Krishna consciousness movement is conducted under the supervision of Srila Rupa Goswami. Предисловие. Наставления Шрилы Рупы Госвами составляют основу, на которой строится деятельность движения сознания Кришны.
The Gaudiya Vaishnavas, or Bengali Vaishnavas, are mostly followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. В большинстве своем Гаудия Вайшнавы или Вайшнавы Бенгалии являются последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, Of whom the 6 Goswamis of Vrindavan are direct disciples. непосредственными учениками которого были 6 Госвами Вриндавана. Therefore, Srila Narottam Das Thakur has sung. Поэтому в одну из песен Шрила Нароттам Дас Такур поет: Rupa Raghunatha Pade, Haive Akuti, Kabe Hama, Bujhava, Se Jugala Priti. When I am eager to understand the literature given by the Goswamis, then I shall be able to understand the transcendental loving affairs of Radha and Krishna. Только когда меня охватит неудержимое желание понять труды, оставленные Госвами, я смогу постичь трансцендентные любовные отношения Рады и Кришны. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in order to bestow upon human society the benediction of the science of Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху пришел на землю, чтобы даровать человечеству благословение, дать ему науку о Кришне. The most exalted of all the activities of Lord Krishna are his pastimes of conjugal love with the gopis. Самыми возвышенными из деяний Господа Кришны являются его любовные игры с гопи. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the mood of Srimati Radharani, the best of the gopis. Придя на землю, Шри Чайтанья Махапрабху принял образ мыслей и чувств Шримати Радарани, лучшей из гопи. Therefore, to understand the mission of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and follow in his footsteps, one is very seriously following the footsteps of the 6 Goswamis: Shri Rup, Shri Sanatana, Bhata Raghunath, Shri Jiva, Gopal Bhatta, and Dasa Raghunath. Таким образом, чтобы постичь миссию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и идти по его стопам, необходимо со всей серьезностью следовать по стопам 6 Госвами: Шри Рупы, Санатаны, Бхата Рагунатхи, Шри Дживы, Гопала Бхатта и Даса Рагунатхи. Sri Rupa Goswami was the leader of all the Goswamis, and to guide our activities, he gave us this Upadeshamrita, the nectar of instruction, to follow. Шри Рупа Госвами, возглавляющий Госвами Вриндавана, написал эту книгу Упадешамриту, нектар наставлений, как руководство в нашей деятельности. As Sri Chaitanya Mahaprabhu left behind him the 8 verses known as Shikshastika, Rupa Goswami gave us Upadeshamrita so that we may become pure Vaishnavas. Так же, как Шри Чайтанья Махапрабху оставил после себя 8 стихов, называемых Шикшаштакой, так Рупа Госвами дал нам Упадешамриту. In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Он сделал это для того, чтобы мы могли стать чистыми вайшнавами. В любой духовной практике главное место отводится контролю ума и чувств. Unless one controls his minds and senses, one cannot make any advancement in spiritual life. Не контролируя ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. Everyone within this material world is engrossed in the modes of passion and ignorance. Каждый живущий в материальном мире находится под влиянием гун страсти и невежества. One must promote himself to the platform of goodness, sattva guna, by following the instructions of Rupa Goswami, and then everything concerning how to make further progress will be revealed. Следуя наставлениям Рупы Госвами, мы можем подняться на уровень благости, саттва гуны, и тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенству. Advancement in Krishna consciousness depends on the attitude of the follower. Процесс сознания Кришны зависит от позиции преданного. A follower of the Krishna conscious movement should become a perfect Goswami. Последователь движения сознания Кришны должен стать совершенным Госвами. Vaishnavas are generally known as Goswamis. Вайшнавов принято называть Госвами. In Vrindavan, this is the title by which the director of each temple is known. Во Вриндаване этот титул носят все, кто стоит во главе храмов. One who wants to become a perfect devotee of Krishna must become a Goswami. Тот, кто хочет стать совершенным преданным Кришны, должен стать Госвами. Go means the senses, and Swami means the master. Го означает чувство, а Свами означает хозяин. Unless one controls his senses and mind, one cannot become a Goswami. Не научившись управлять умом и чувствами, нельзя стать Госвами. To achieve the highest success in life by becoming a Goswami and then a pure devotee of the Lord, one must follow the instructions known as Upadeshamrita. Чтобы достичь наивысшего совершенства в жизни, стать Госвами, а затем чистым преданным Господа, нужно следовать наставлениям Упадешамриты, которые оставил нам Шрила Рупа Госвами, Which have been given by Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Goswami has given many other books, such as Bhakti Rasamrita Sindhu, Vidagdha Madhava, and Lalita Madhava, but Upadeshamrita constitutes the first instructions for neophyte devotees. Шрила Рупа Госвами написал и много других книг, таких как Бхакти Расамрита Синду, Видагда Мадхава и Лалита Мадхава, однако в Упадешамриту вошли самые первые наставления, адресованные преданным неофитам.
then it will be easier to make one's life successful. Hare Krishna. Мы должны неукоснительно выполнять эти указания, и тогда нам будет намного легче достичь желаемого успеха. Харе Кришна. Okay, A.C. Bhaktivedanta Swami, September 20th, 1975, Vishru Mahotsava, Krishna Balaram Mandir, Raman Reti, Vrindavan, India. А.Ч. Бхактивиданта Свами, Вишварупа Махотсава, Кришна Баларам Мандир, Раман Рейти, Вриндаван, Индия, 20 сентября 1975 года. Okay, text 1. Первый текст. Vacho Vegam, Manasakroda Vegam, Jihva Vegam, Udarapasta Vegam. Etan Vegan Yo Vishaheta Dhiras, Sarvam Abhimam Pridivim Sashishyata. Translation: a sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger and urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples all over the world. Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире. Purport. In the Srimad Bhagavatam 6.1.9-10, Parikshit Maharaj placed a number of intelligent questions before Sukadeva Goswami. В Шримад Бхагаватам 6.1.9.10 Парикшит Махарадж задал Шукадеве Госвами ряд разумных вопросов. One of these questions was, why do people undergo atonement if they cannot control their senses? Среди них было такое: какой смысл людям, не умеющим владеть своими чувствами, искупать грехи? For instance, a thief may know perfectly well that he may be arrested for his stealing, and he may actually even see a thief arrested by the police, yet he continues to steal. Вор, например, отлично знает, что когда-нибудь его все равно поймают. Более того, он наверняка был свидетелем того, как забирали другого вора, и тем не менее продолжает воровать. One who is less than experiences gathered by hearing and seeing. Опыт приобретается в результате наблюдения и слушания. One who is less intelligent gathers experience by seeing, and one who is more intelligent gathers experience by hearing. Менее разумный приобретает его наблюдая, более разумный слушая. When an intelligent person hears from the law books and shastras, or scriptures, that stealing is not good and hears that a thief is punished when arrested, he refrains from theft. Разумный человек, узнав из свода законов и шастр, что воровать безнравственно, и что пойманного ждет наказание, никогда не пойдет воровать. A less intelligent person may first have to be arrested and punished for stealing to learn to stop stealing. Менее разумный отучится только после того, как его поймают и накажут. However, a rascal, a foolish man, may have the experience of both hearing and seeing, and may even be punished, but still he continues to steal. А глупец и негодяй услышит, увидит и даже понесет наказание, но все равно будет продолжать воровать. Even if such a person atones and is punished by the government, he will again commit theft as soon as he comes out of jail. Такой человек, даже если он отбыл наказание, тем самым искупил свою вину, едва выйдя из тюрьмы, вновь берется за старое. If punishment in jail is considered atonement, what is the benefit of such atonement? Если тюремное заключение считать искуплением, то какой в нем смысл? So the point being brought out here is that people are trying to purify their existence. Здесь говорится о том, что люди, они пытаются очистить свое существование каким-то образом. And so by that purified existence, one can elevate oneself. Чтобы, существуя в этом чистом сознании, каким-то образом возвыситься. But if one is not purified, how one will elevate oneself? Но каким образом можно возвыситься, если сознание нечисто? Right? Because if the senses aren't controlled, one's going to make the same mistakes one has made before again. Если чувства не находятся под контролем, то человек будет совершать одни и те же ошибки. Because we act according to the interests we have. Потому что мы действуем в соответствии с теми интересами, которые у нас есть. We have certain impressions within our mind of what we consider what is good and not good. У каждого из нас в нашем уме есть определенные установки, что мы считаем хорошим, а что мы считаем плохим для себя. And so therefore, when we perform an activity, it will be based on those past impressions that we have. Поэтому все, что мы делаем, все наши поступки в настоящем, они основаны
на тех на впечатлениях из прошлого. Right? So when we see a situation, within that situation there are various opportunities. Когда мы видим что-то, видя какую-то возможность, каждая из этих возможностей, когда мы видим ситуацию, каждая из этих ситуаций предоставляет нам ряд определенных возможностей. So based upon our previous impressions, we will see various opportunities within a particular situation. И в соответствии с нашими прошлыми переживаниями мы видим эти возможности в каждой из нынешних ситуаций. So if the senses are purified, then we're going to look at that situation from a purified perspective. Если наши чувства очищены, тогда мы будем рассматривать ситуацию с точки зрения чистоты. But if the senses are not purified, then we're going to be looking at it from an unpurified position. Если же наши чувства не очищены, тогда мы будем смотреть на ситуацию с положения из положения загрязненного сознания. So then the idea is that if someone does something wrong, then there's the process of atonement or purification. Поэтому, если человек действует неправильно, есть определенный процесс, с помощью которого он может очиститься. So that comes in the form of some variety of punishment. Часто это происходит в виде различных наказаний, которые он должен понести. But now Pariksit Maharaj brings up the question that someone has been punished for or gone through the process of atonement, but they don't get purified if the senses aren't purified. Но Парикшит Махарадж задает вопрос, что некоторые люди, они проходят через процесс наказания и искупления, но тем не менее они не ощущаются из-за того, что они не получают этого искупления из-за того, что их чувства нечисты. Like Prabhupada gives the example, the thief is caught and sent to jail, and then after getting out of jail, instead of learning from that situation, then we see he is stealing again. И здесь Шрила Прабхупада приводит пример с вором, который понес наказание в тюрьме, но ему это ничего не научило, едва выйдя, он продолжает красть. So then his question is, what's the point of all this? И в этом и заключается вопрос, в чем смысл? Because people demand that someone does something wrong, there must be punishment. Потому что есть концепция того, что если ты сделал что-то неправильно, ты должен понести наказание. But if the punishment doesn't result in a improvement in the consciousness, then what's the point? Но если результатом наказания не является исправление сознания, то какой был смысл этого наказания? Does that make sense? Yeah. So then, because if the idea is that one must become God conscious. Потому что главная цель заключается в том, чтобы стать осознающим Бога. And this punishment is not bringing about an improvement in the consciousness. И наказания, они не помогают улучшить сознание в этом направлении. It may satisfy the general populace. Может быть, подобные наказания, они могут удовлетворить окружающих, что вот он понес наказание. They feel something's gone wrong, there must be punishment. В том смысле, что за все проступки нужно платить. But if the punishment doesn't work, what's the point? Но если это наказание не работает, то какой в нем смысл? Does that make sense? You know, just like, okay, I'm cooking some, how do you say? I was going to say rice, but maybe I should say some kasha, right? Например, если я готовлю рис или кашу. Okay, and this grain is sticking to the pot. И это зерно в процессе приготовления прилипает к дну. So then there's a problem here. То есть у меня проблема, как у повара. So with great ceremony, we take the pot out into the backyard. Поэтому тут происходит целая церемония выноса кастрюли во двор. Taking a large stick with us. Берем с собой палку. And then after giving the appropriate amount of beatings to this pot. И этой палкой мы наказываем кастрюлю, нанеся ей
определенное количество ударов. Then the pot is taken back into the kitchen, and now that it's learned its lesson, now it should be cooking the kasha without burning it. Кастрюля возвращается на кухню, и теперь она поняла, осознала, и не будет больше пригорать рис. And then we're so surprised that it still burns. Но при этом и после всего этого мы удивляемся, что каша продолжает пригорать. Does that make sense? This is then what Pariksit Maharaj is talking about. Это то, о чем здесь говорит Махарадж Парикшит. Atonement doesn't actually change the consciousness unless one is aware of the need to change the consciousness. Он говорит здесь о том, что искупление не очищает сознание до тех пор, пока у человека не возникнет нужда очистить и исправить сознание. And that can only come when the mind and senses are controlled. А это может произойти только в том случае, если ум и чувства находятся под контролем. So Prayaschitta doesn't actually do that as a process. Поэтому процесс праяшчиты или искупления, он этого не делает. According to the rules of karma, then naturally you do something, then you get a reaction for that. В соответствии с законом кармы на любое действие есть противодействие. But as far as elevating the consciousness, it doesn't do anything. Но все, что касается очищения сознания, здесь закон кармы как бы бессилен. Right? So therefore, that's his question. How will people elevate themselves from improper activity or sinful activity if their senses aren't purified? Поэтому здесь задается вопрос, каким образом люди могут возвысить свое сознание и отойти от неправильной деятельности, если их чувства не очищены. Right? Does that make sense? Yeah? Okay. If there's ever a question as we go along, then you ask as we go. Если у кого-то возникают вопросы в процессе лекции, их можно задавать, поднимать руку и задавать сразу, не ожидая конца лекции. On what we're talking about. Разумеется, вопросы должны касаться того, что мы только что обсудили. Not what's for lunch tomorrow. А не or, так, что завтра на обед. Stuff like that. Okay, so thus Pariksit Maharaj inquired. He compared atonement to an elephant's bathing. Таким образом, Махарадж Парикшит сравнивает подобные искупления грехов с купанием слона. The elephant may take a very nice bath in the river, but as soon as it comes onto the bank, it throws dirt all over its body. Искупавшийся в реке слон, не успев выйти на берег, принимается обсыпать себя песком и грязью. What then is the value of its bathing? Что толку в таком купании? Similarly, many spiritual practitioners chant the Hare Krishna Mahamantra and at the same time commit many forbidden things. Аналогичным образом, многие из тех, кто занимается духовной практикой и повторяет Харе Кришна Махамантру, продолжают совершать запретные действия, thinking that their chanting will counteract their offenses. надеясь, что повторение святых имен нейтрализует их грехи. Of the 10 types of offenses one can commit while chanting the holy name of the Lord, this offense is called namno balad yasya hi papa buddhihi, committing sinful activities on the strength of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Из 10 оскорблений, которые человек может совершить при повторении святых имен Господа, это оскорбление называется намно балат ясьяхи папа будхи, грешить в расчете на силу повторения Харе Кришна Махамантры. Similarly, certain Christians go to church to confess their sins, thinking that confessing their sins before a priest and performing some penance will relieve them from the results of their weekly sins. Точно так же некоторые христиане приходят в церковь покаяться в своих грехах, полагая, что исповедь перед священником и покаяние снимут с них все грехи, которые они успели совершить за неделю. Soon as Saturday is over and Sunday comes, they again begin their sinful activities, expecting to be forgiven the next Saturday. Проходит суббота, наступает воскресенье, они снова принимаются грешить, рассчитывая получить прощение в следующую субботу. This kind of prayaschitta, or atonement, is condemned by Pariksit Maharaj, the most intelligent king of his time. Парикшит Махарадж, самый просвещенный царь своего времени, осудил такого рода праяшчиту. Sukadeva Goswami, equally intelligent, as befitting the spiritual master of Maharaj Pariksit, answered the king and confirmed that his statement concerning atonement was correct. Отвечая царю, столь же разумный Шукадева Госвами, достойный учитель Парикшита Махараджа, подтвердил, что царь верно понимает смысл искупления. A sinful activity cannot be counteracted by a pious activity. Благочестивые поступки не могут искупить грехов.
Thus, real prayaschitta, atonement, is the awakening of our dormant Krishna consciousness. Поэтому истинное прашчита, искупление, заключается в том, чтобы пробудить дремлющее в нас сознание Кришны. So there's this idea that, okay, I've done something wrong. Человек понимает, что он сделал что-то не так. So I can counteract that by doing something right. И поэтому, если я сделаю что-то хорошее, то это нейтрализует мое плохое. But unfortunately, that doesn't work because they're two different things. Но это не работает, потому что хорошее и плохое – это две совершенно разные вещи. Right? By doing good work, you get the result for good work. Делая что-то хорошее, человек получает хорошие результаты. And for doing bad work, you get the results of bad work. А делая что-то неправильно, он получает плохие результаты. They're separate. И они раздельны друг от друга. Right? Does that make sense? I cook something. Например, я что-то готовлю. And it's bad. И получилось плохо. So if I cook something else that's good, поэтому если я приготовлю что-то хорошо вдобавок к этому, does it counteract the bad thing? Значит ли, что хорошее блюдо нейтрализует плохое? No, you have a good preparation, you have a bad preparation. Нет, у вас перед вами будет стоять два блюда, правильное и неправильное. You understand? But generally the thought is I've done something wrong, now do something right. Но все почему-то думают, что если я сделал что-то плохое, то сейчас я сделаю хорошее и таким образом искуплю плохое. But that's not actually how it works. Но все действует по-другому. The problem of doing things wrong is the continuance of doing things wrong. Проблема в неправильных поступках заключается в том, что в их постоянном совершении опять и опять. If we want to give up doing things wrong, means we want to give up. If we want to get rid of the results of doing things wrong, we have to just give up doing things wrong. Поэтому, если мы хотим избавиться от результатов неправильных поступков, то мы должны прекратить совершать неправильные поступки. Does that make sense? That's the point that's being made. So, therefore, only by awakening God consciousness, or Krishna consciousness, поэтому только пробудив сознание Кришны, can we get rid of the propensity for sin. Человек может избавиться от склонности грешить. Right? Does this make sense? Это So понятно? these other things actually don't work. Все остальное не действует. So then, yes. Real atonement involves coming to real knowledge, and for this there is a standard process. Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. Okay, so it means there's a method for coming to real knowledge or Krishna consciousness. Таким образом, существует метод обретения сознания Кришны. It's not something we make up. Это не просто то, что нам взбрело в голову. Because from real knowledge, then you can apply yourself. Потому что если знание настоящее, его можно приложить на практику. And from application, then we get results. И приложив его на практику, оно даст результат. And then from these results, then we get experience. От этого, благодаря этому результату мы получаем опыт. Right? So unless you perform the process, you won't get the result and experience. Но не следуя процессу, не будет ни результата, ни опыта приобретенного от этого результата. When one follows a regulated hygienic process, he does not fall sick. Тому, кто следует правилам гигиены, никакие болезни не страшны. A human being is meant to be trained according to certain principles, to revive his original knowledge. Чтобы возродить в себе истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Such a methodical life is described as tapasya. Жизнь, основанная на этих принципах, называется тапасия. One can be gradually elevated to the standard of real knowledge or Krishna consciousness by practicing austerity and celibacy, brahmacharya, by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one's possessions in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga asanas. Обрести истинное знание или сознание Кришны может тот, кто ведет аскетичный образ жизни, хранит целомудрие брахмачарию, контролирует ум и чувства, раздает свое имущество бедным, говорит только правду, заботится о чистоте своего тела и практикует йога-асаны. However, if one is fortunate enough to get the association of a pure devotee,
he can easily surpass all the practices for controlling the mind by the mystic yoga process by following the regulator principles of Krishna consciousness. Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости контролировать ум с помощью методов мистической йоги. Он легко достигает более высокого уровня, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны. Refraining from illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling, and by engaging in the service of the Supreme Lord under the direction of the bona fide spiritual master. Отказываясь от незаконного секса, мясоедения, употребления одурманивающих и возбуждающих средств, азартных игр и служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. This easy process is being recommended by Srila Rupa Goswami. Этот простой метод рекомендуется в данном стихе Шрилой Рупой Госвами. Right, so one can elevate oneself by these various practices of austerity. Таким образом, можно очистить сознание при помощи соблюдения различных аскез. And then that will then gradually elevate one. И таким образом возвыситься. But easier, the Rupa Goswami says, is one follows the directions given by the bona fide spiritual master. Но Шрила Рупа Госвами говорит, что этого можно достичь гораздо проще, следуя наставлениям истинного духовного учителя. There's a difficulty comes up. Но есть одна сложность. Right, one is engaged in improper activities due to lack of control of the senses. Именно погружение в греховную деятельность из-за недостаточного контроля чувств. Right. But the recommendation how to correct that is by controlling the senses. Но и рекомендация, каким образом противостоять этому, это контроль чувств. Right, then one can do the study, the brahmacharya, practice yoga, do all the asanas. Тогда он может изучать шастры, практиковать брахмачарью, йога-асаны и так далее. But lacking the good qualities, how do you apply something that requires good qualities? Но как можно развивать в себе хорошие качества, при этом не обладая этими качествами? So therefore, by the process of engaging in devotional service under the direction of the spiritual master, поэтому, занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, then that automatically controls the senses because you're performing activities that one is directed to do. Будет автоматически держать чувство преданного под контролем, поскольку он занимается тем, чем он должен заниматься. And the results of those activities aren't for us, they're for Krishna. И результаты этой деятельности не являются нашими, они принадлежат Господу. So, yeah. And so in this way, then the senses are controlled, one is engaging in a higher process. Таким образом, чувство под контролем, преданный занят в правильном процессе. But it's not just a process of piety. Но процесс, в котором он занят, это не просто процесс благочестия. It's a transcendental process. Это трансцендентный процесс. Right? And by performing these transcendental activities for the pleasure of Krishna, и совершая трансцендентные действия, направленные на удовлетворение Кришны, then this brings one to the transcendental position. Этот процесс тогда выведет преданного на трансцендентный уровень. And then in that transcendental position, then one is not involved in inauspicious activities. И на этом трансцендентном уровне человек уже больше не занят нежелательной деятельностью. Right? So it's not that it's just sentiment. Поэтому процесс сознания Кришны это не просто какой-то сентимент. But it's following under the direction of the spiritual master. Он происходит под контролем духовного учителя. It means sentiment may be a motive to be involved in the activity. Может быть, сентиментом может быть изначальное желание вовлечься в этот процесс. But sentiment isn't the activity. Но не сама деятельность. Right? Does that make sense? The two different things. Смысл понятен. Right? It means you have a mood, and then you have the activity itself. Настроение, есть сама деятельность. So because of the activity itself, I mean the mood itself doesn't mean that now any activity can be done and it will give a specific result. И нельзя подходить к деятельности со стороны настроения,
что в каком бы настроении мы что-то ни делали, результат будет гарантирован. Right? So we can't make up the process. Процесс невозможно создать We follow the process самостоятельно. as given to us by the bona fide acharyas. Мы следуем процессу, который нам дали истинные ачарьи. Then with that nice mood, И будучи в таком правильном настроении, then it has some meaning. тогда у этого процесса есть смысл. Right? Does this make sense? Так понятно? Okay. So first one must control his speaking power. Итак, прежде всего следует научиться контролировать свою речь. Right? So of all the activities to do to elevate yourself, this is the first one. Из всех видов деятельности, направленных на возвышение нашего сознания, это является первым. Every one of us has the power of speech. Каждый из нас наделен даром речи. As soon as we get an opportunity, we begin to speak. И при первой же возможности мы начинаем говорить. And even sometimes if we don't have an opportunity. А иногда, даже если такой возможности нет, If we do not speak about Krishna consciousness, we speak about all sorts of nonsense. но если мы не говорим о сознании Кришны, то мы говорим о всяких глупостях. And speaking will happen. Таким образом, процесс Таким образом, говорить мы будем в любом случае. Right? So, then we can either speak about Krishna, or we can speak about something mundane. Но при этом мы можем говорить или о Кришне, или о чем-то мирском. And no matter how nice it is, you know, the mundanity, it's still mundane. И неважно, не зависит от того, насколько, о каких вещах мы говорим в мирском плане, это все равно останется на мирском уровне. So Rupa Goswami is recommending we talk about Krishna. Поэтому Рупа Госвами рекомендует нам говорить о Кришне. Because that's purifying, that's elevating. Потому что это очищает и возвышает сознание. Well, if we don't, then no matter what we talk about, it's still going to be on the material platform. А если мы этого не делаем, то о чем бы мы ни говорили, это будет все равно, это будет речь на материальном уровне. It may be materially auspicious, it may be materially inauspicious. Эта речь может быть материальным, она может быть благоприятна или неблагоприятна с материальной точки зрения. But it will be material. Но она всегда останется материальной. Huh? Okay. A toad in a field speaks by croaking, and similarly, everyone who has a tongue wants to speak, even if all he has to say is nonsense. Подобно квакающей в поле жабе, каждый, у кого есть язык, стремится говорить, даже если ему нечего сказать, кроме откровенной чепухи. The croaking of the toad, however, simply invites the snake. Please come here and eat me. Но квакая, жаба привлекает змею. Приди и съешь меня. Nevertheless, although it is inviting death, the toad goes on croaking. Несмотря на то, что таким образом она призывает свою погибель, она тем не менее не умолкает. The talking of materialistic men and impersonalist Mayavadi philosophers may be compared to the croaking of frogs. Болтовня материалистов и философов-имперсоналистов Майявади подобно кваканью жаб. They are always speaking nonsense and thus inviting death to catch them. Они всегда несут вздор, тем самым призывая свою смерть. Right? Because if you're talking about material things, that's going to create more material impressions. Говоря о материальном, мы создаем все больше и больше материальных отпечатков в своем сознании. And then material impressions means you're going to do more material activity. И все эти материальные переживания толкают нас на дальнейшие действия на материальном уровне. So we're trying to change to spiritual activity. Поэтому мы должны поменять это на духовную деятельность. So that's going to happen by spiritual discussion. Это может произойти только через обсуждение духовного. You talk about spiritual, you do spiritual. Если вы говорите о духовном, то вы действуете, то ваши поступки духовны. Right? Talk about material, then that's the tendency. Говоря о материальном, будет всегда присутствовать материалистическая тенденция. Right?
So since the frogs and the Mayavadis are talking about mundane things, then they absorb themselves more and more in material activities. И поскольку жабоподобные малевады, они говорят о материальном, они все больше и больше запутываются в материальном. Controlling speech, however, does not mean self-imposed silence, the external process of mauna, as Mayavadi philosophers think. Однако, говоря о контроле речи, мы, в отличие от философов Майявади, не имеем в виду ответ молчания, внешний метод майи. So they think that controlling the speech means you just don't talk. Они думают, что контроль речи подразумевает полный отказ от речи. They take a vow of silence, and so then for a particular amount of time they don't speak. И они принимают ответ молчания в течение определенного времени не разговаривают ни с кем. So yes, during that time they're not speaking any nonsense. Да, в это время они не несут, не говорят всякую глупость. Who knows what they're thinking? Ну, кто знает, о чем они думают в этот момент. And then when they do start speaking, again they speak nonsense. А когда ответ молчания закончен, они продолжают нести глупости. So it doesn't actually solve the problem. Поэтому проблема не решается. Silence may appear helpful for some time, but ultimately it proves a failure. Соблюдение ответа молчания в течение какого-то времени может казаться плодотворным, но ничего не дает. The meaning of controlled speech conveyed by Srila Rupa Goswami advocates the positive process of Krishna Katha. Шрила Рупа Госвами имеет в виду позитивный метод Кришна Катхи, когда речь используется для прославления Верховного Господа. Engaging in the speaking process and glorifying the Supreme Lord of Sri Krishna. The tongue can thus glorify the name, form, qualities, and pastimes of the Lord. Таким образом, можно использовать язык для прославления имени, образа, качества и Господа. The preacher of Krishna Katha is always beyond the clutches of death. Над тем, кто проповедует Кришна Катха, не властна смерть. This is the significance of controlling the urge to speak. Вот почему так важно научиться контролировать речь. Because if you always talk about Krishna, then you're absorbed in Krishna. Постоянно говоря о Кришне, вы постоянно находитесь с Ним. You're absorbed in Krishna, then you're going to be thinking about Krishna. И естественным образом думаете о Нем. And you're going to do activities connected with Krishna. И вся деятельность, которой вы занимаетесь, будет связана с Ним. Then doing activities connected to Krishna, then you're not absorbed in anything material. И занимаетесь деятельностью, связанной с Кришной, и не занимаешься никакой другой деятельностью. And being absorbed in things not material, then one is on the transcendental platform. Тот, кто не занят ничем материальным, находится на трансцендентном уровне. Transcendental platform is beyond death. Это уровень, который находится выше рождения и смерти. Death means changing the body and not remembering anything from the previous position. Поскольку смерть означает переход из одного тела в другое и полное забвение своей духовной сущности. But in Krishna consciousness, then one is absorbed in Krishna. Но в сознании Кришны человек полностью занят Кришной. And so even when they leave the body, that same consciousness is continuing through into the spiritual platform. Поэтому даже если такой преданный оставляет тело, он забирает духовное сознание с собой. So one is beyond death. Поэтому он находится выше смерти. Next point. The restless or fickleness of the mind, manovega, is controlled when one can fix his mind on the lotus feet of Krishna. Беспокойный и неустойчивый ум манавега можно усмирить, только сосредоточив его на лотосных стопах Кришны. The Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:31 says, Читание Чаритамрити Мадхья Лила 20:31 говорится: Krishna Surya Sama, Maya Hoy Andakar, Yaha Krishna Taha Nahi, Mayar Adhikar. Krishna is just like the sun, and Maya is just like darkness. If the sun is present, there is no question of darkness.
Кришна подобен солнцу, а майя тьме. Там, где сияет солнце, нет места тьме. Similarly, if Krishna is present in the mind, there is no possibility of the mind's being agitated by Krishna's influence. Подобно этому, когда наш ум занят Кришной, влияние майя не в силах нарушить его покой. The yogic process of negating all material thoughts will not help. Изгоняя из ума все материальные мысли, как учит йога, вы ничего не добьетесь. To try to create a vacuum in the mind is artificial. Пытаться сохранить в уме вакуум противоестественно. The vacuum will not remain. Он не останется там. However, if one always thinks of Krishna and how to serve Krishna best, one's mind will naturally be controlled. И напротив, думая о Кришне, о том, как лучше служить ему, вы без труда сможете контролировать свой ум. So in the same way as that by not speaking, that doesn't actually control the urge to speak. Отказываясь от процесса речи, отказ от процесса речи не является контролем над речью. In the same way, so only by talking about Krishna do you control the tongue. Контролировать язык можно только говоря о Кришне. Same way with the mind. С умом то же самое. Just by thinking of nothing doesn't actually correct the process of thinking about nonsense. Просто не думая ни о чем, просто мысли ни о чем не контролируют процесс наших неправильных мыслей. Only by thinking about Krishna, then you actually come to the point where the mind is controlled. Но думая о Кришне, человек может достичь уровня контроля над умом. Right? Does this make sense? Yeah. So we can see is that what he's bringing out is all these things of where we simply control the senses, but not engage them in Krishna's service is not actual, real control. Здесь говорится о том, что контроль над чувствами без занятия их сознания Кришны не является настоящим контролем. Because everything again can just go back to whatever was previously done. Потому что в любой момент все может быть испорчено и вернуться обратно. So it's only by doing positive activity of Krishna consciousness is things actually controlled. Поэтому контролировать ум и чувства можно только занимая их правильными мыслями и словами в сознании Кришны. Right? So we see is when Rupa Goswami is talking about following the process given by the spiritual master. Поэтому мы опять возвращаемся к тому, что Рупа Госвами сказал о процессе сознания Кришны под руководством духовного учителя. That means the process of engaging in Krishna's service. Процесс преданного служения Кришне. Right? It doesn't mean that one comes up with all kinds of secondary activities. Это не так, что преданный должен придумывать противоестественно какую-то деятельность второго плана. Right? Thinking of Krishna, absorbed in Krishna, that's the primary activity. Самой важной деятельностью являются мысли о Кришне и служение Ему. Right? You may do an activity to express that primary aspect. Можно заниматься чем-то для того, чтобы выразить на практике, этот основной принцип. That, let's say, one cleans the floor in the temple. Допустим, взять преданного, который моет пол в храме. So it's not the cleaning of the floor that actually is the transcendental position. Трансцендентной деятельностью здесь является не мытье пола. It's cleaning the floor to please Krishna that makes it transcendental. Трансцендентным эту деятельность делает то, что этот пол моется для Кришны. Because if it was cleaning the floors what was elevating, then all the janitors in the city would be great Paramahamsas. Потому что если бы мытье пола возвышало до сознания Кришны, то все уборщики и дворники были бы парамахамсами. Right? But we generally don't find that. Но нам такие не попадаются обычно. Right? So, therefore, it's the consciousness that I'm doing this under the direction of the spiritual master to please Krishna. That's what puts it on the transcendental platform. Поэтому на трансцендентный уровень преданный
преданный достигает трансцендентного уровня, когда он занят в деятельности под руководством духовного учителя. Therefore, the mind, the senses, the activities are all engaged in the Lord's service. Ум, речь, мысли, чувства, они должны быть заняты в служении Кришне. And then this is what brings us above the mundane. И таким образом можно подняться над материальным уровнем. Does that make sense? Yeah. So you have this balance of it's being done for Krishna. You have a balance that is being done for Krishna, and you're using recommended activities to do that. Поэтому необходимо сбалансировать деятельность сознания Кришны и процесс, через который эта деятельность реализуется. Right. So that's what we were meaning before, is we can't just make up activities. Нельзя просто придумать занятия в сознании Кришны. Whatever we feel like, no, it should be something that's recommended. Не то, что пришло нам в голову, а то, что рекомендовано. Because the activity is what carries the mood. Потому что деятельность переносит настроение. Does that make sense? So So we have to be very careful that we don't just make things up, but we follow what's recommended by the acharyas. Поэтому мы должны быть осторожны, не придумывать что-то, не слушать свой ум, а следовать ачарьям. So then, so many of these various processes given in the Vedas. Для этого в Ведах Веды рекомендуют многочисленные процессы. They only become valuable when they're connected to the Lord. Но все они представляют ценность только если они связаны с Господом. They may be purifying. Эти процессы могут быть процессами очищения. But it's only when they're connected to Krishna that it will bring one to the transcendental platform. Но трансцендентного уровня преданный может достичь только прилагая эти процессы в сознании Кришны. So, impious activities will create results in impiety. Неблагочестивая деятельность создаст неблагочестивые результаты, вредные результаты. Pious activities will create results in piety. А деятельность благочестивая принесет благо. But recommended activities being done to please Krishna will give results on the transcendental platform. Но деятельность, направленная на удовлетворение Кришны, возвысит практикующего на духовный уровень. Yes? No? Okay, and the next one, then anger. Similarly, anger can be controlled. Аналогичным образом можно управлять и гневом. We cannot stop anger altogether, but if we simply became angry with those who blaspheme the Lord or the devotees of the Lord, we control our anger in Krishna consciousness. Полностью подавить гнев невозможно, однако, обращая его против тех, кто поносит Господа и его преданных, мы контролируем свой гнев в сознании Кришны. Lord Chaitanya Mahaprabhu became angry with the miscreant brothers Jagai and Madhai, who blasphemed and struck Nityananda Prabhu. Такое поведение двух негодяев, Джагая и Мадая, оскорбивших и ударивших Нитянанду Прабху, привело в ярость Господа Чайтанью. In his Shikshastaka, Lord Chaitanya wrote, Trinadapi Sunichena, Tororapi Sahishnuna. One should be humbler than the grass and more tolerant than the tree. Господь Чайтанья Махапрабху говорит в Шикшаштаке: «Тринада пису ничена, тарора писа ишнуна». Нужно быть смирение травы и терпеливее дерева. One may then ask why the Lord exhibited his anger. Почему же в таком случае Господь разгневался, спросите вы? The point is that one should be ready to tolerate all insults to oneself, but when Krishna or his pure devotee is blasphemed, a genuine devotee becomes angry and acts like fire against the offenders. Дело в том, что мы должны быть готовы терпеливо сносить любые оскорбления в свой адрес. Но когда поносят Кришну или его чистого преданного, истинный преданный приходит в ярость и испепеляет им обидчика.
Krodha, anger cannot be stopped, but it can be applied rightly. От кроды, гнева невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать. It wasn't anger that Hanuman set fire to Lanka, but he is worshipped as the greatest devotee of Lord Ramachandra. Именно гнев побудил Ханумана сжечь Ланку, и все же мы поклоняемся ему как великому преданному Господа Рамачандры. This means that he utilized this anger in the right way. Это значит, что он нашел своему гневу правильное применение. Arjuna serves as another example. Другой пример тому Арджуна. He was not willing to fight, but Krishna incited his anger. You must fight. Он не хотел принимать участие в сражении, но Кришна разжигал его гнев. Ты должен сражаться. To fight without anger is not possible. Сражаться, не испытывая гнева, невозможно. Anger is controlled, however, when utilized in the service of the Lord. Однако гневом можно управлять, используя в служении Господу. So again we see is that connection to the Lord Опять мы видим, что ключевым является связь с Господом. that creates the control. Что именно она создает контроль. So what are the recommended activities or engagement? Then that's where the effort is applied. I didn't get it. The activity being engaged connected to Krishna then gives a proper result. Правильный результат может дать только деятельность, которая связана с Кришной. So therefore, speech connected to Krishna then is recommended. Поэтому рекомендованной является речь, связанная с Кришной. Thinking of Krishna is recommended. Мысли, связанные с Кришной. Only applying anger when there's dealings against Krishna. И испытывать гнев, применять гнев только если это направлено на тех, кто противостоит Кришне. Right? So that means what's against the interest of Krishna. На тех, кто действует вопреки интересам Кришны. So there'll be various forms in which we express the application of Krishna consciousness towards Krishna. Существуют разные способы, каким образом мы можем в сознании Кришны выражать свои эмоции. Right? And so then we follow what's recommended. Но при этом мы следуем тому, что рекомендовано. But the activity itself is not what's perfect. Сама деятельность не является совершенством жизни. The activity connected to Krishna is what makes it perfect. Только деятельность, посвященная Кришне, является совершенной. Right? So talking is not perfect. Речь, в этом нет ничего особенного. Talking about Krishna is perfect. Но говорить о Кришне является совершенством. Right? Thinking is not perfect. Процесс мышления несовершенен. Thinking about Krishna is perfect. Но думать о Кришне – это совершенство жизни. So in the same way here, then anger is not perfect. Точно так же и гнев. But anger applied against the attitude against Krishna, that's appropriate. Но тот гнев, который направлен на антагонистов Кришны, является правильным гневом. Why not? Just a quick question. Are there any more contemporary examples of proper application of anger rather than Jagai and Madai? Is there anything more recent? What's the problem with Jagai and Madai? Well, they're Brahmanas, they're Jagadananda and Madhavananda. And so It's a pastime. Are there any more recent pastimes? Just to see, for us to see what's right application and what's wrong application. Maybe from Prabhupada days. Я спросил, тут приводится пример Джагая и Мадая, какие есть более современные примеры использования гнева в сознании Кришны. Потому что Джагая и Мадха это такие уже образы классические. Вот. А я спросил про что-то из недавнего.
that they're applying their Brahminical intelligence against Krishna. Джагай и Мадай использовали против Кришны свое брахманическое мировоззрение. So it's not that being a Brahmin is perfect, it's only when Brahminical activities are connected with the Supreme Brahman. Поэтому также быть брахманом не является совершенством, а вот прикладывать, использовать брахманические деятельность в сознании Кришны, это является постижением брахмана. So applying their Brahminical intelligence against the Brahman, then that's wrong. Использовать брахманический разум против брахмана является греховным поступком. So therefore Lord Chaitanya is correcting that. И Господь Чайтанья это исправляет. So the principle is there. Поэтому там действует тот же самый принцип. Principle is eternal. Он вечен. You know, so therefore there's no how you say shelf life on these Vedic examples. У ведических примеров нету срока годности. Right? They don't expire. Это не так, что он может истечь. Right? Does that make sense? So when that's understood, then we can get the benefit. И если мы понимаем это, то мы получаем благо в результате этого понимания. Because we're talking about the attitudes that are being used. Поскольку таким образом мы проникаемся настроением, в котором все произошло. So that attitude being misapplied, then when it's corrected, then that's what we can learn from. И мы можем учиться на примере этого, каким образом неправильное настроение было исправлено. So that same position applies today. И те же самые принципы действуют в нынешний день. So if we use our intelligence in how not to be engaged in Krishna's service as recommended. Поэтому если мы используем свое сознание для того, чтобы найти оправдание, как не использовать how not to use, используем свое сознание для того, чтобы не быть задействованным в сознании Кришны. Right? So then that's what we have to learn, is not to misuse our intelligence to do whatever we like. То мы должны научиться тому, как правильно обращаться со своим разумом и не позволять ему делать, чего ему хочется. Does that make sense? Yes, but I meant... I know what you meant, but you have to catch what I meant. I did. Are you sure? Because you're taking it that Jagamati, it's a pastime. Okay, so nice and cute. You know, the kids, they did a little drama for Krishna. Now let's get into reality. We're here in the material world. We're grihastas. We have to take care of our life. We have to make money. We have to do all this stuff. This is real. And all that other stuff over there, nice kid stuff and stuff like that. Maybe not kid stuff, but Lord Chaitanya is God. He's God, but then now you're using he's God, when before you said Jagai Madai is... They're Brahmins, they're Madhavananda and Jagadananda, and so actually it's just a pastime. So can we have some real example with some substance? Yeah. Yeah, so is that correct or is that wrong? In other words, the attitude of looking at the pastime, is that correct or wrong? Maybe I translate first. Okay, give you time to think about it. Okay, yes, okay. Для того, чтобы понять принцип, мы не должны думать, что то, что произошло во времена Господа Чайтаньи, это просто была какая-то игра, по которой сейчас дети делают спектакли, и Джагай и Мадхай — это на самом деле такие
такие добрые, немножко заблудшие персонажи, а сейчас в наше время в материальном мире все по-другому, и находясь в этом материальном мире, мы, соответственно, должны действовать как-то по-другому, и при этом мы ошибочно думаем, что наша ситуация, она уникальна, и игры Господа, они являются слишком оторванными от реальности. Right? In other words, if the mentality is wrong, then we can't actually see the example. Если наше умонастроение неверно, то мы не можем понять этот пример. Right? So, we have to see is that you're dealing with some real life situation. Мы должны понимать, что в этом примере была реальная жизненная ситуация, что это Not пример жизненной ситуации. Not that, it's the Lord's pastime, so that doesn't really apply to my life because my life is real and all that's just pastimes. А не так, что это игры Господа, а моя жизнь, она реальна, и игры Господа к ней не относятся. Does that make sense? Yes. Okay, so, okay. Now we'll go on to your question. In other words, we address the attitude of the question. Я еще на вопрос не ответил. Все, что было перед этим, это была прелюдия. Мы разбирали умонастроение, в котором был задан вопрос. Now for your question. А сейчас сам вопрос. I think, I'm not sure where it was, but it was at some program. Prabhupada was doing a public program. Я не помню, где это было точно, но это была программа, это была публичная программа, которую проводил Шрила Прабхупада. And so then the somehow or another at the front of the stage, and people started, some individual or individuals started to harass the devotees physically. И в процессе этой программы где-то перед сценой некоторые из людей, находившихся там, они начали физически нападать на преданных. So then Prabhupada took the kartals by the string, swinging them around and making, roaring, then went towards the offenders. И тогда Шрила Прабхупада, он взял каратал и, размахивая ими, с гневными криками, он двинулся на этих обидчиков. So then they understood, okay, we should not be doing this. И тогда они сразу поняли свою неправоту. Does that work? Yes. See, because otherwise then it's not a matter of understanding, it's only a matter of some variety of taste. It's not a matter of understanding. Means we're saying, okay, Jagai Madai, that's not giving us the taste because we know it's a pastime and all this and that. So some contemporary thing, because then I can get some particular taste from that. Mm-hmm. Rather than understanding that, then we'll understand the contemporary one. Mm-hmm. Поэтому тут важно... I understand, but I don't know how to convey it. I see. You're speaking which language? Now? Yeah, I mean you're translating into? Into Russian. Into Russian, okay. I'm just, because I notice when it comes to those points, it's really hard to translate into Russian. I'm wrong. How do you translate that? We're never wrong. People perceive we're wrong, but it's only a perception. Right? Yes. Okay. Does that make sense? No. So in other words, there's just this idea of tasting something new and different rather than understanding. Because the need for newness and difference. Неправильно, когда мы пытаемся понять разные вкусы и настроения, а не саму суть. Because the need for newness and difference is actually then based on the principle that it's old, I've already heard that. Потому что желание новизны и новых переживаний основывается на том, что старое, оно как бы уже прошло и неинтересно. But what's connected to Krishna never gets old. Но все, что связано с Кришной, не стареет никогда. So it always has taste. Поэтому оно всегда свежо, у него всегда есть вкус.
In fact, the taste grows more and more. И этот вкус, вообще-то, он еще и увеличивается постоянно. So it's not just that it's new, it's different. Поэтому не только новое имеет вкус. So that's why I'm saying if we understand one example, then the next example will further our understanding. Поэтому, если мы понимаем один пример, тогда следующий пример углубит наше понимание. Otherwise, it's just a matter of, something new, different. Иначе это будет просто эффект новизны. A new shastra, a different pastime. Новая шастра, новая лила. Right, and that's what's exciting. О, всем сразу интересно. But you understand, but it's the taste of what's there, that's what's special. Но особым является сам вкус этого. Like the Bhagavatam, then the Goswamis just keep reading that over and over and over again. Взять, например, Шримад Бхагаватам, который Госвами продолжают читать опять и опять. It gives more and more taste. И в процессе этого чтения они черпают новый вкус. So we're using intelligence to give up the material taste. Поэтому мы используем разум, чтобы избавиться от вкуса к материальному. So we can appreciate the spiritual taste. Для того, чтобы оценить по заслугам вкус духовный. So we have to not apply material taste to spiritual taste. Поэтому мы не должны пытаться с материальным вкусом лезть во вкус духовный. So spiritual taste never gets old. Поскольку духовный вкус никогда не стареет. Does that make sense? Yes, Maharaj. Okay. Good. Okay. Yes. Maharaj, what was the function of punishment for Vedic kings like Ritu Maharaj? What was the purpose? The function, yeah. What was the function? Какая была цель, какую цель преследовали ведические цари, когда они наказывали кого-то? Right? Means if the leadership is going nicely, then you'll see there'll be minimum mistakes being made. Если лидерство правильно, тогда ошибок со стороны mistakes from the subordinates. Citizens, yes. Тогда, если лидерство правильное, тогда ошибки подчиненных минимальны. So there'll be minimal need for punishment. Соответственно, и наказание, и необходимость в наказании будет минимальна. So there'll only be a need for dealing by making adjustments that will improve the consciousness. Поэтому все, что им остается делать, это небольшие такие коррекции, чтобы сознание у всех было правильным. But for those who are on the mundane platform, Но для материалистов, if they do a wrong material activity, если они заняты неправильной материальной деятельностью, if they don't get a reaction on that material platform, если они не получат реакцию, соответствующую реакцию на эти неправильные поступки, they'll just become more and more sinful. тогда они будут все больше и больше углубляться в греховную деятельность. Therefore, if there's punishment, then they'll think about whether they should do proper or improper activity. Но наказание заставляет их задуматься о том, что правильно, а что нет. Otherwise, if one thinks there's no punishment, then one may do anything. Иначе ощущение безнаказанности заставляет их делать все, что им придет в голову. Right? So in a kingdom, you're going to have a wide range of consciousness. И в каждом отдельно взятом царстве там есть много граждан, и у каждого из них свой уровень развития сознания. So if they follow the laws given by scriptures, Поэтому, если они следуют законам священных писаний, even if they're not devotees, then it's all one culture. даже не будучи преданным, они все равно создают одну духовную культуру, So the devotees can function comfortably, в которой непосредственно преданные могут достаточно комфортно существовать, and the non-devotees won't create a disturbance. а непреданные не будут создавать им помех. Right? And they have the best opportunity for taking advantage of the association of the devotees. И у них у самих будет возможность общения с правильными преданными, Because the activities are the same.
Потому что все заняты одним и тем же. You follow the Vedic culture, whether it's for devotional service or for fruit of result or liberation, it's the same action. А в ведической культуре любая деятельность, она является одной и той же деятельностью, независимо от того, духовна она, или она направлена, или это кармическая деятельность, или это деятельность, направленная на освобождение. Does that make sense? So therefore, the punishment that's known is more for the individuals who function on the material platform. Поэтому наказания, они больше необходимы для тех, кто действует на уровне материального. Because unless you change the consciousness, which comes by Krishna consciousness, there'll be no change. Потому что не изменив свое сознание, приняв сознание Кришны, никаких изменений не будет. But at least people feel good about it. Но единственное, что из этого будет, это люди будут чувствовать себя комфортно. Does that make sense? Right? You know, in other words, let's say the French Revolution, then people who are seen as authorities, who people think are bad, then when they're punishing them, then everybody comes out with their picnic basket and their knitting and their stool and sits down and watches, and it's good. But if they were just randomly taking people from the neighborhood and doing that, people might not be so comfortable. Например, как во время французской революции, когда когда казнили тех, кого люди считали виновниками всех проблем, то все радовались и шли на эти казни как на пикник с детьми, с корзинками и так далее. А вот если бы казнили просто кого попало, их соседей или просто каких-то людей, выхваченных из толпы, тогда бы такого настроения праздничного у них не было. Is that okay? Yeah. Something else? Huh? No? Yes? В самом начале вы говорили, что наказание, оно как очищает человека. И в то же самое время я понимаю, что сознание Кришны можно обрести только по милости самого Кришны. И вот наши попытки очиститься, да, то есть понести наказание или Махамантра, она очищает наш ум, но правильно ли я понимаю, что все равно только по милости Кришны мы можем обрести сознание? Am I got a correct understanding that we can purify ourselves through spiritual process and chanting the holy names, but only by Krishna's grace we can be actually purified, not by our own efforts? Basically. Да, можно сказать, что правильно. Right? It means that it's our effort to try to please Krishna that pleases Krishna. Кришна удовлетворяет наша попытка его удовлетворить. Then by his grace, then we get purified. И тогда по его милости мы можем стать очищенными. Or we understand. Или начинаем понимать что-то. Right? Because Krishna being beyond the material, we can't understand with our material intelligence. Потому что с помощью материального разума мы не можем понять Кришну, который находится за пределами всего материального. So when we follow the activities recommended by the acharyas, Поэтому, когда мы следуем деятельности, рекомендованной ачарьями, with that mood of service в настроении служения and submission и смирения, to please Krishna, что и наша деятельность направлена на удовлетворение Кришны, then Krishna being pleased, тогда он будет удовлетворен then we get the results. и даст нам результат. Right? So we shouldn't think, oh, if it's not our chanting, we don't need to chant. Но при этом мы не должны думать, если наше воспевание ничего не значит, то можно и не воспевать. Right? I just have to have the mood to want to please Krishna. Мы не можем думать, я буду просто в настроении порадовать и удовлетворить Кришну. But how do you express that mood to please Krishna? Потому что второй вопрос тогда, это если вы в таком настроении, то как ваше настроение проявляется, как вы удовлетворите Кришну? That's where devotional service comes in. И для этого есть процесс преданного служения. Jai, Shri Shri Gauri Nitai ki jai. Does that make sense? Смысл понятен?
Okay, you want a gross, okay. You want a more contemporary example. Может быть, вам нужны какие-то более современные примеры? Okay. The boy has affection for the girl. Например, юноше нравится девушка. Okay? So if he just has that feeling, is that good enough? Поэтому просто наличие этого чувства Or что-то does he, изменит? or does he have to express it? Или он должен его проявить? Смотря какая цель. Depends on the goal. Depends on the goal. So if the goal is to nail down the contracts for the company on the Middle Eastern oil, trade agreement, then would it apply or not? Если цель является заключение контракта на поставку нефти из стран из стран из стран Среднего Востока, это является конечной целью или нет? Поможет ли это достичь конечной цели? What do you think is the goal between the boy likes the girl? Махарадж тут он саркастичен. Как вы думаете, какая цель между юношей и девушкой? To create family, for example. Okay. So, therefore, is the girl satisfied because you just think about your affection for her, or does it require an expression? Будет ли девушка удовлетворена просто вашими мыслями о любви к ней, или она все-таки пожелает проявления ваших эмоций в каком-то практическом плане? So, in other words, there's a main function and there's a secondary function that expresses it. Итак, мы видим, что у нас есть первое, это чувство, и второе, это их проявление. Right? Так? Yeah. So, therefore, where does that come from? Откуда это все? Right? So, therefore, we have affection for Krishna. How is that expressed? Точно так же у нас есть чувство к Кришне. Как мы их проявим? Mother Jashoda has affection for Krishna. Мама Ишода любит Кришну. How do you know she has that affection? Откуда вы знаете, что она его любит? She just sits around in yogic trance and that absorbed in Она сидит her love for Krishna. в йогическом трансе, полностью погруженная в любовь. She cooks for Krishna. Она готовит для Кришны. Right? She bathes him, Она dresses его him, купает, одевает, feeds him, кормит его, makes ornaments for him. украшает его. You understand? So the point is you always have the devotional attitude and then the expression of that attitude. Поэтому должно присутствовать и настроение преданности, и то, как это настроение преданности проявляет себя. So we have that desire to please Krishna. Если у нас есть желание удовлетворить Кришну, And then the expression of that is chanting Hare Krishna. проявлением этого желания является воспевание его имен. Right? So hearing, chanting, remembering, Слушать, воспевать, помнить, serving the lotus feet, служить его лотосным стопам, worshiping the deity, поклоняться его божеству, offering prayers, возносить молитвы, right? Then serving the Lord, служить ему, friendship with the Lord, дружить с ним and full surrender to the Lord. и полностью предаться ему. These are the 9 major areas in which you express that sense of devotion to Krishna. Это 9 основных способов проявления вашей любви к Кришне, ваших эмоций. And then each one of those has so many, finer details. И у каждой из них есть много подпунктов. Does that make sense? So, in other words, it's not just because you're chanting, it's because you're chanting to please Krishna. That's what makes it work. Поэтому не сам процесс воспевания, а процесс воспевания, нацеленный на удовлетворение Кришны, является успешным. Is that okay? Yeah? Okay. So we'll end here for tonight. На этом мы закончим на сегодня. Srila Rupa Goswami Pada Ki, Jai. Samaveta Bhaktivedanta Ki, Jai. Srila Prabhupada Ki, Jai. Jai Nitai Gaura Premanandi, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Holiness Bhakti Vidya
Swami ki.